А. Good Springs. Кажется, я хотел что-то продать. Почему никак не выложу этот сраный фотик? Есть что продавать? Блин, они снайпа в хорошем состоянии прям. Продать и лучше. А, термокопье. Я там еще кое-что хотел сделать. И счастливчика возьму обратно. С ним теперь покажу. Аннабель. И херовый там урон, кстати, 221. Выстрел. А, это же толстяк, правильно? Что это? Выстрел ядерный имеется в виду? А, у меня есть обычный толстяк. Тут урон больше. Нет, ядерное В. Ядер В. Что такое ядер В? А, ядерный выстрел, что ли? А, да, он здесь называется ядерный выстрел. А что такое просто заряд? Или как там написано было? Какой заряд? Заряд кого? Чего? Гранатометный выстрел. Ну не гранатометный выстрел, же еще какие-то бывают? Нет. Для гранатометов как раз таки странно. Что он за гранатометный? Привет, Жень. Так, все остальное продать. Боезапас. Ну, где-нибудь 60. Оба. Так, что-то не хватает. На шестерке что было? Вообще, по идее, катан должен быть на шестерке. Так, на семерке динамит. А, динамит закончился. И как эту сраную камеру выложить? Ее здесь нет. Чего? Ты можешь взять камеру? Нет. Я могу ее выбросить? Нет. Предметы, необходимые для выполнения задания. А, оно ничего не весит. Тогда хорошо. Сила 0, 0. Причем считается огнестрелом, кстати. Катану зачем-то выкинул. Так, у меня нету... Ну и хер с ним. Да, ранцевые заряды. Вот. Кстати, я забыл с собой воду взять. У меня вода закончилась. Хреново дело. Жалко, тут пустые бутылки нельзя водой наполнять. Это ошибка серьезная. Даже сказал, критическая.
А, у меня была очищенная. Так какого хрена-то? Ее же не было. Ладно, тогда есть. Очень много. Набрал какого-то мусора. Почти прошел, круто. Я почти начал только. Я только пролог прохожу. Welcome, sir or madam. Так, чё кого? Ага. Ага. Кто такой сержант Купер? Возвращение надежды? А, был дел, да. Ну ладно, давай бумеранг закончу. Я хотел в DLC пойти, может пора уже? Не знаю, а нахера они мне? Пока и так вроде живем, не? Welcome back. I knew it. Every one of the false reports was signed off by Chief Hanlon at Camp Golf. But why would the Chief manipulate the reports? I need you to take everything we found to Chief Hanlon and confront him with it. I don't want to make this public unless we have to. Так, кажется, кому-то жить осталось не очень долго. Знаю я этого пердуна, он очень много разговаривает. Любит поговорить, так сказать. Договорился, видимо. А, Женя, ты DLC тоже проходил? А, старый пердун спит опять. О. А, не. If there's a reason to attack NCR, Camp Golf's a reason. Я не знаю, подождите, пока он сам проснется, или все-таки мне его подождать. Ай, подожду. Предпочитает всегда разговаривать на своем балконе там. Радио починить. You've come back to see the chief. Nice of you to humor the radio tender. What can I do for you? Interesting that she would wrangle someone else into sorting out the problem. But I suppose you're in the right place. A lot of intel comes through here.
I don't know, Technical Sergeant Reyes, but coordinating intel can be messy sometimes. Things get mixed up, people get confused. Heck, I get confused, and I've been doing this for a long time now. What he or she sees as a problem might be standard operating procedure. That's not to say Reyes is wrong for being concerned, but it's easy for the sand to get in your eyes out here. Well, the logical thing to do is to check with the patrol rangers and comm officers. Don't be too discouraged if some things don't match up. Different people see different things, and sometimes the meaning gets twisted, lost in static from person to person. Shoot. Hold on. If we're gonna have this conversation, let's go somewhere more private. Don't worry, not much bite left in this old dog. Hello. А, он внизу, блин. All you need is one ranger. All you need is protecting the one ranger monorail. protecting the monorail. You don't even need You to don't even feed need him to that feed him much. that much. He'll get He'll- Sorting and manipulating intelligence is what I do. It's what Rangers are supposed to do. This job isn't all gunfighting and gulping shots of whiskey, no matter what the boys and ladies out there say. You have you? Misdirection. When you're pinned down, outnumbered, and 2 days from any help, it's just about the best friend you can have. Misdirection's what saved me all these years. It's what saved us at Hoover Dam. But it's been 5 years now, and Caesar's right across that lake. He's closer now than he ever was before. I was a young man once. I know what it's like to want to fight for your home. But this isn't it. It's never gonna end. This fight with Caesar. People back home don't know what these young men and women are in for. The Legion is the worst enemy we've ever faced. But we can't stop Caesar here. Not without getting a lot of good people killed. More than anyone cares to count up. But even if we do stop him, I don't see how we're ever gonna be able to pull out. We're fighting on their behalf, but Mr. House and the families are stringing us up inch by inch. They'll drain us dry while we fight and die over this dam. We offered them sanctuary in NCR territory before, but they won't listen. Troopers and rangers have been dying here for more than 5 years while the families sit pretty behind that damn wall. People back home don't listen. They don't care. Senators, Brahmin barons, folks who are just trying to make it from day to day. It's been so many years that people forget about it. Conscription brings in fresh troops that die here every month, like it's routine. And even if we hold this dam, what then? Are we gonna send the NCR's men and women to die here for another 5 years? 10? Patrol the whole length of the Colorado for hundreds of miles? Holding this dam. It'll be the death of us. Creating fear and instability among the troopers without causing harm. It's the only thing I could think of to shake things up. It took some people getting killed to realize I'd gone too far. I had to stop. First thing that comes to mind is to turn me in. But that might not be the best play, all things considered. Even if your heart's in the right place, I reckon it might do a lot more harm.
harm than good. Oliver can't stand that Rangers got credit for victory at Hoover. Whatever I recommend, he does the opposite. I said I wanted us on the ridge. He put them right on the western part of the dam itself. We don't have enough firepower to hold that spot. If the troopers fall back, and they will, the Rangers will advance to cover Oliver's retreat. We lose the dam, Oliver in the center will run. Rangers are volunteers. Every man and woman that signs up is willing to die for the NCR, myself included. A lot of this is my fault. It's only right that I stand with them. Maybe 50 Rangers will die on that dam. We lose over 1,000 troopers every year. Being here is crazy. Getting out's the only sane thing to do. Ай, блин, ну ты дед, конечно, да. Черт, наверное, там. I don't know if you're working for Caesar or if desperation's made me a heck of a lot more persuasive. Either way, this is the right thing to do. Now, I trust we're done discussing this. Get done. Слушай, так он даже на мой вопрос не ответил. Он всем только хуже делает, просто так или что? Я какую-то лапшу мне навешал на уши. Так я и не въехал. Или сдать его лучше. Да, привет, Тимур. All you need is one ranger protecting the monorail. И сдать деда. Sorting and Настрелиться. it's never gonna end. This fight with Caesar. The Legion is the worst enemy we've ever faced. More than anyone cares to count up. Он не отвечает ни на один вопрос прямо, как-то очень отдаленно. Я вообще не понимаю, что он We're отвечает. fighting on their behalf. The troopers and rangers have been dying here from... People back home don't listen. They don't care. Senator, it's been so many years that people forget about it. Conscription bring... And even if we hold this dam, what then? Are we gonna send the NCR's men and women patrol the whole length of the Colorado for hundreds of miles? Creating fear and instability among the troopers without causing harm. It took some people getting killed to realize I'd gone too far. Из-за него люди погибли, блядь. Можешь выражаться яснее. Он даже на этот вопрос не может ответить нормально. Whatever I recommend, he does the opposite. I said I want. He put them right on the western part of the dam itself. If the troopers fall back, and they will, the Rangers will advance to cover Oliver's retreat. Rangers are volunteers. A lot of this is my fault. Maybe 50 Rangers will die on that dam. We lose over 1,000. Fair enough. You want to do this the right way? Это. Smart move for the Kings to back down. They didn't know who they were messing with. Smart move for the Kings to back down. They didn't know who they were I messing know I with. can ramble on sometimes, but I need you to listen close for the next minute or so. I've got some bad news. I messed up. Made a mistake. I thought I could help us get out of here, but it didn't work out. I messed up. Made a mistake. I thought I could Smart help move us for the get Kings out to of here, back but down. They didn't know who they were messing with. Rangers get injured all the time. It's part of the job. But
But if you lose a few fingers, get a bad break, that's it. You step down. Rangers get injured all the time. It's part of the job. Warning. But if you lose a few fingers, get a bad break, that's it. You step down. We let our infirmities become a liability. The Ranger knows when it's time. Only I didn't. We rely on each other too much to let our infirmities become a liability. The Ranger knows when it's time. Only I didn't. Somewhere along the way, something broke inside me. I couldn't find us a way out of this desert. I wrestled with it, and it took me down a dark road. Somewhere along the way, something broke inside me. I couldn't find us a way out of this desert. I wrestled with it, and it took me down a dark road. I wish I could explain it to you. The old chief's finally at a loss for words. I wish I could explain it to you. The old chief's finally at a loss for words. Мне кажется, он Send me повторяется. all the legion you can. I'll be waiting for them. Send me all the legion you can. I'll be waiting for them. That shot came from the chief's office. Ну да. Chief, why did you do it? Don't tell the troopers, but the grub here is way better than the mess tonight. Да. Ну, 45-70. Секвойя рейнджера. Блин, только украсть. Holding my breath. Ну ты тут чё встал-то, а? Иди по своим делам каким-нибудь. Тоже люди. Это ж, кажется, тоже... Ой, не тоже, а да, это 57... Ой, 45-70 калибр. Это как охотничий револьвер, только без прицела. Да. Ну ладно. То есть даже сдавать не надо, да? Rangers, this is the chief. Великие ханы, мать бы их, сержант Купер. Жетоны. Почему бы нам не подружиться? Вообще не помню по какому-то. Ну, откуда взялся этот квест. Крышки. Пойдем, наверное, в Сьерра Мадре. Где-то рядом тут. Относительно. We won't go quietly. The Legion can count on that. А, сделал друзьями? Круто. Хорошо. Hey, what did Chief Hanlon have to say about those false reports we uncovered? What? Chief Hanlon? The man's a war hero. Why would he... That just doesn't make sense. This is awful. Back already? What do you need? Ну и как ты их объединил? Просто поболтав с ними?
Для этого же, наверное, пришлось подружиться и с братством, со всеми. Ну да. Вот так вот. Мгм. Типа что, вода утоляет лучше теперь эта жажда? Ну да, больше пользы. Жаль, это на статах-то как-то отразилось. Ну да, теперь, кстати, минус 101. Хорошо. Было, кажется, 70 или что-то такое. 79, кажется, было. Теперь 101. Круто. В каком-то веке научился правильно пить воду. Репутацию сняли. Ну, ее можно и вернуть. Не без возврат ножи. Заброшенный бункер. Банк токсичных осадков. А, тебя же не пустят туда, правильно? И с собой брать уже нечего. Да. Careful where you flash that chip of yours. Not. Well, no idea why your friend Mr. House wants it, but I'm guessing it's not for the caps. Well, I'm not one for soft living or soft men, let me tell you. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now, on both counts. Don't take that as anything more than my words. I bet you're a real sweetheart the way you leave that trail of broken hearts behind you. I know your look. You probably say all the right thing. My point before is that you know the Mojave. The caravan fighting here in the Mojave, it's been downright brutal. The amount of caravan space. And if it's not raiders, powder gangers, it's NCR. Anyone wise does. Vegas families pay on time, from what I've heard. Deal with anyone else, though. The Legion. I don't trade caps or supply anyone who keeps slaves. There's some caravans that deal with the Legion, yes. And as much as it pains me to say it, any caravan marked by the Legion, they guard their roads, their supply lines, even feed. I am. If NCR took the same stand and but they don't. Caravans get butchered in the Mojave all the time, like mine. NCR tries. It's just that trying doesn't mean... And Legion, from what I've heard, they don't do the stop tolls on the roads, or... You're lucky if you turn a profit sometimes if some new officer gets assigned a... Much as I hate the Legion, caravan life would be a hell of a lot easier if they ran the roads. Well, as long as those companies were run by men, and it's a shame. But I think there's people... Some caravans deal with the Legion now because the security. If towns could get the same protection, a lot more tempting than you'd think. A bunch of people would be willing to side with the Legion. It's not hard for some folks to sell freedom. What? No music? I'll get out of your hair then. А, это мои вещи сюда засунут.
Уже все подготовили. Сьерра Мадре. А, ну да, он называется Датмани. Правильно. А это что? Прям жить можно. Нужен ключ. Силовой шлем. А, это Элайджа. Ошивался тут. Банка токсичных осадков. И что мне с ней делать? Это фишки Сьерра Мадре нужны. Нужен ключ. Это книжка для ремонта, что ли, блин? У меня ремонт уже 100. ГГ. Можно сделать сохранение на отдельный слот как-нибудь. 1 из 1000. Неплохо. Так, на всякий случай, мало ли. You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses, foolishness about it lying in the middle of the city of the dead, buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument luring treasure hunters to their doom. The world's most famous stars and entertainers were invited to its grand opening. An invitation was a sign of exclusiveness. The opening was supposed to symbolize a road to a brighter future, not just for the world, but for all who came to its doors. A chance for anyone to begin again. Except the Sierra Madre never opened.
The war froze it in time, like a big flashbulb going off. The grand opening, one big ending of humanity. It's still out there, in the wastes, preserved, just waiting for someone to crack it open. But getting to it, that's not the hard part. It's letting go. Are you listening? Good. From now on, when I talk, listen and follow my instructions. Play stupid, play clever. Make the mistake of saying no. That collar on your neck will go off and take your head with it. It's like that Pip Boy on your wrist, except filled with explosives. A little radio of the old world. Just needed some tuning. Do what I say, and the collar will go off. Refuse, try and run, disobey me, I'll kill you and find someone else. There's no escape from here until I let you go. The sooner you accept your situation, the better. That structure you see above the fountain, the Sierra Madre Casino. You need to break inside. Heist. Too many years in the making. But to get inside, avoid its traps, you'll need to gather a team. As I found, one cannot do it alone. Around the villa are 3 other callers like yours. Caller 8, 12, and 14. Find all 3 and get them here to the fountain. Then we'll talk more. And should you get any ideas about killing each other and taking the treasure of the Sierra Madre for yourself, a warning. All your callers are linked. One of you dies, you all die. If that's what it takes to make you cooperate, so be it. Because in some respects, breaking into the Sierra Madre is easier than breaking human instinct. Greed. The villa is filled with corpses. Some killed by the dangers here, some by me. Others turned on each other. Once they realized the Sierra Madre could be theirs, they cared nothing for their freedom, their survival, or each other. The ones brought here live on only in what they've left behind. Their marks, graffiti on the walls, and victims they've killed. Some tried to help, left supplies and healing for others who came. Their reward? They were tracked down, killed by others with baser instincts. Some of these murderers went as far as to leave traps behind them, turning markers for help into death traps for anyone following them. It killed some of them when they forgot where the traps were, or when they desperately needed the assistance they had cut others off from. Too many. This place is dangerous, and its quarantine measures, its hazards, have claimed many failures upon failures. Do you think I wanted to place collars on you to ensure compliance? No. If robots could have done this, I would have sent them. The Sierra Madre is a complicated lock. Cracking it open requires human hands. The Sierra Madre has many defenses, means of screening guests for illicit or dangerous items. Your arrival here, weaponless, was not my intention. The casino, this villa, it takes anything with even a trace of radioactivity, traces of unknown substances, and returns it home, the bunker. The process is automated, and the casino itself has other similar services.
I was unable to find a workaround except to send others in as tools. Still, I have not left you defenseless. And the Sierra Madre's security, in some respects, can help you if you are resourceful enough. This place is well preserved. Few who came here ever returned. All the treasures of the old world lie scattered about, virtually untouched. Search, hunt, craft what you can from what you find. The trash of the pre-war era can keep you alive. Food, knives, more. Use them. Even the villa's toxins and the residue it leaves behind can be shaped into tools and weapons. Gather it as well. Also, there is one more thing in your possession. A rifle that will keep you alive. As surely as the caller will. 11 я вроде не был, да? It is a hollow rifle, a weapon I constructed when I arrived. I have since made superior models and modifications. For now, that tool will have to do until you find other weapons. And I suggest you do. The hollow rifle's ammo is limited. Still, it should serve well enough. I fashioned it from the holograms of the villa and used it against the villa's living inhabitants. Yes, inhabitants. Whatever has created them, bullets, explosions, energy, it can make them inert for a time, then they... Perhaps it's the cloud. The cloud is what blankets the sky here. You may smell it in the air, copper and sulfur. As for its origins, I'm not certain. Pre-war industrial pollutants. It is unique across the wasteland. And deadly. No, while it will erode your health, it will only bring you to the point of death, no farther. At that point, the air here is lethal only if you enter concentrated pockets of the cloud. Too long inside one, I've seen some survive concentration of the cloud for short periods of time, if healthy enough. Others, rebreathers, chemical suits, there is no protection against it. It decays all it touches. Anywhere sheltered from the cloud. Inside, anything the cloud has touched has preserved it one way or another. Ghosts. They fill the villa. They carry out the functions the dead once did. They cannot be harmed. They are of no consequence, except for the security holograms, the ones with the silver. По квесту братства. Тоже не помню просто. Что-то 11 я не припоминаю. Most holograms perform specific functions. The security holograms, ever since they will kill anyone they detect. They are immune to guns, weapons, EMPs, even energy. Their design limits their field of view. And each has an emitter. Destroy or disable it, and they still, at least they still work as intended. Other technology here is more... Yes, music was intended to be broadcast all over the villa. Over time, however, speakers and radios interfere with the bomb caller frequency and control... It is an unfortunate side effect, one I did not anticipate. I was unable to... Yes, but not immediately. You'll hear a beep from your caller's detonator. When you do, step back, scan the area. There are damaged speakers and shielded ones. The damaged ones you can destroy at range. Don't get close. You can't... The damaged speakers are sparking. Hard to miss. The casings are resistant to vandalism. Punching... Gunshots, energy blasts, even spears thrown with great... Shielded speakers can't be destroyed at all. You will need to avoid them or switch them off via a terminal. I've downloaded the instructions and markers on your Pip-Boy, in case you forget. And yes, get the other 3 here. Do this... Your piece of Rocco trash will help you, I've ensured it. And tune into their frequencies. It was part of their design to listen in. Good. If necessary, I will guide you through the villa's broad.
I've downloaded instructions on an audio log to your Pip-Boy in case. Квест братства, это который... там надо еще искать, как это называется. Фильтры, что ли? So if life's worries have weighed you down, if you need an escape from your troubles, or if you just need an opportunity to begin again, join us. Let go and leave the world behind at the Sierra Madre grand opening this October. We'll be waiting. Has your life taken a turn? Do troubles beset you? Понятно. Has fortune left you behind? О, эту штуку не забрали. И фотик остался. Класс. Самое важное при мне. Это фотик. Подожди, а еду... Да, тоже забрали, блин. Вот они, воздушные фильтры. Они у меня. Diversions await. Gamble in our casino, take in the theater, or stay in one of our exclusive executive suites that will shelter you and cater to your every whim. So if life's worries have weighed you down, if you need an escape from your troubles, or if you just need an opportunity to begin again, join us. Let go and leave the world behind at the Sierra Madre grand opening this October. Outside, you may notice your vision will pulse, get dizzy. It's the cloud, eats your inside slowly. Too much exposure. Death. Don't go through the gate to Puesta del Sol yet. Gather the others first. Это же энергооружием считается. Патрон нет. Нет монет. Ни патрон, ни монет. Ну, вискарь. Так, там где-то автомат стоял вот этот. Да, можно еду делать. Докторский саквояж, пачка сигарет на какой-то хрен. Сигареты можно вернуть. А, подожди, я купил.
Ну, круто, можно вернуть. Так, хорошо, я постараюсь запомнить. А воды где взять? Так, минус 53, 35. А, это жажда дает. Это, кажется, самое лучшее. Минус 53 аж. Чипсы, кстати, вообще ничего не утоляют. Они только лечат. Ну да, вот это. Вот это добавляют. Ну, радиация, понятно. Ну, парочку, 2 штучки там пока. Воды нету. Что я взял? Ну, хорошо. Кстати, да, меня еще и урон наносит постоянно. С ума сойти. Упс, не туда. У меня дробовик был на 4. Да, тогда лучше так. Пистолет здесь, это здесь. Watch out for the villa inhabitants. They're difficult to kill unless you chop them apart. If you can, blow them up or disintegrate them. Хера он живучий. Все, он помер. А, ну живущие уроды. Так, а голограмма же вроде и против меня воюет. Такое себе.
partisan radios interfere with the bomb caller frequency and can trigger the detonators prematurely. It is an unfortunate side effect, one I did not anticipate. Calls block the signals, so you'll have to make do. Что тут взрыватель работает, да? Можно не взорваться сейчас. Блин. Как эту херню отключить? Это радио вот это работает, типа? Ага. Да тихо ты. Так, а тут яд вроде не дамажит, да? Наверное. Что за автоматическое? О. Кстати, мощная штука-то. Нифига тут. Так, это, наверное, покруче, чем 10-миллиметровый. Урон. Да, покруче. Стреляет 351. Типа полицейский. Смит энд Вессон, бля. Да, привет. Нет, пока там видос еще не обработался. 360 смотреть неохота. Поэтому посмотрю, как обработается либо после стрима. Ну, если он обработается, либо тогда завтра. Я начал смотреть, там оружие разное показывал.
Но я подумал, лучше подожду, пока обработается. Так, а 9 мм тогда нахер не нужен, наверное. Хотя ладно, пускай. Создатель? Про этих? Про супермутантов, что ли? А, ключ надо найти. Космический нож. Ну, типа это полицейский. Половину вещей не вернули? Надо же. Жестко. Да я серую матру вообще тоже не особо долюбливаю. О, блин, это выход. Не знаю, зачем я это взял. Бинокль нужен, нет? Есть просто жестяная банка, а есть мятая жестяная банка. Какое разнообразие великое. Какое радио? А, я наоборот, это первое, это что начал проходить из вас. Сразу покончить с этим. Follow my voice. That's it. The one in the cage? Dog. I had to lock him up. He keeps disobeying me. У меня есть нечто подобное такого этого приемника. Там еще сверху крышка так ну, советский, крышка сверху поднимается, там еще проигрыватель для пластинок. Клевый. Осталось только пластинки найти. That's me, there on the table. The disc. My voice. Can't take any chances, though. You may be
some victim who simply stumbled down here? If so, can't let you let Dog out. No, not yet. If you're who I think you are, you came to fetch Dog. Use him to drag others here. Now I'll use you. And that Pip-Boy you're wearing. You're smart. Clever. The key to Dog's cage is simple. Take my voice to the cage above. Let me speak to the beast inside. Then you and I, we can talk. Бля, зачем я это беру? Всякий мусор. Воздушные фильтры. Это все с собой ношу теперь. Знак Цезаря. Мозг еще с собой таскаю. Платиновую фишку надо выкинуть. Поставка разнообразного оружия. Разобранного. Чуть такое, откуда это? Зачем мне это? Снежные шары. Это тоже выкинуть теперь нельзя. Части компьютера НКР тоже выкинуть нельзя. А, так я это еще все с собой ношу. И это... Черт. А, ну да, можно и так. Типа отреставрировать. Главное, чтобы внешний вид как бы был, ну, старенький. Ой, а где это лежит помощи? Нет, уже это в разном, наверное. Я тут что-то шарил, я что-то не видел такого. А это, блядь, и это выкинуть нельзя. А где эта хрень-то? А, она в разном. Приказ пленника. А, это этот хрен. Dog, back in the cage. What have we here? You weren't who I was expecting. I'm disappointed. Still, even if you aren't my intended guest, you take direction. Good. You can't have been an idiot to figure out how to release me from my cage. Or perhaps you are, with that leash on your arm, and the one around your neck. With our collars and manacles, why, we may as well be kin. I'm the voice of reason. I sleep sometimes. Down in the basement, in the cage. Now that I'm awake, Dog goes back in the cage. Dog knows I'm here, but can't do anything about it. I'm his conscience. Keep him tame, keep him from hurting us, doing foolish things. I've been trapped in here for some time. Then you come along and let me out. So, you opened my cage for a reason. Now, I want to know why. Ну, кстати, те придурки в пожарке сами напали первые.
В ответ получили немножко святой гранаты. Trauma. Yes, in a manner of speaking. Do you see these wounds of his covering his skin? The bear trap on his arm. He placed his own hand in it. The name he carved in his chest. To remind him of who he is, he inflicts pain on himself to silence me, when all I try to do... He cuts, hurts, and tries to murder me out of him. He won't succeed, just makes me angrier. Dog is the beast. We simply change cages, like the ones here. It's close. Closer than I'd like. Dog's been into things. Needs to think before he eats. Chew before he swallows. He's eager that way. Now the collar's a part of me. Inside. I can feel its electronic heartbeat. Clicking and burning down below. Like before. It was cold and heavy before going in the cage. Now you're here, and it's pulling and kicking again, tugging like a leash. Interesting. Кстати, в оригинале на русский это перевели как один бог, другой дог. Ну, типа, да. Но в оригинале бог, ну, по-английски God, ну, God, да, и дог God, то есть, ну, как сказать-то, ну, поняли. С какой стороны не читай, получается их имя. Really? Yet it led you here, to me. And now you're here, and it's burning a hole in my guts. Maybe it's crying for its owner. Бля, теперь вот выслушиваю бред этот. They detach. When segmented, they look like nothing more than metallic rad scorpions. And if they're attached to neck flesh, warm, red. Dog doesn't За то, что он хавает, да, это я помню. Но это не принципиально. Трупы-то я сам могу расчленить. Dog can't help himself. Hungry, greedy. And now the collar's inside, alive again. And we're trapped here until it goes cold. As if I had a choice. Sometimes instinct takes over, and that's when after all, you wouldn't have put that collar on by choice. Perhaps it was your curiosity. The key? Why, it's the old man. The one... I hid the key on me so Dog wouldn't know. If Dog was in control when the old man appeared, well, he would... Dog obeys. You don't play it. If you do, I'll find a way to get out of the cage and... No, you wouldn't. If you did, you won't. You think I'm afraid of your collar exploding, killing us? No. I'll leave you breathing. I'll prop your broken body in view of the Sierra Madre, so you can see what you came to steal. For... Prove it. No, you're not. Even though Dog's more docile, easier to control. You may regret this. This place is where creatures like Dog can survive. The people that fill its streets. He is as vicious, more vicious than them.
His hunger can help you more than I can. When I am in control. Ну, Дина, да, тут еще гандон. Хотя все они какие-то уроды. Ну, кроме этой Кристины, ладно, там, или как ее правильно? Кристина же ее зовут вроде. Все остальные козлы. Inhabitants of the villa, they are difficult to kill. They need to be chopped apart, hacked on the ground. They are difficult to kill. If he is with you when they fall, he will fall on them, end them. If I am... I am not sure you belong here. Yet, you came this far. Very well. Все, иди давай. В жопу его. Шизоид. А, блин. Ну и геморрой. Нет, это DLC немного геморройный, да. Грязная вода. А, давай. Ну, лечит хотя бы. О, охерительная засада. Вот бы урона немного. Было бы неплохо. Еще живой? Нет. Ведь вечно хп нету. Бля, какой же ты слов нету, а? Что за уёбки? Медвежий кулак. Ну и говно. Плохо. Ну да. Норм. Так, пойдет. Так, хорошо, что дальше? Кто там на очереди? Дин Домино. Домино. Весь этот городок маленький, блин, такой лабиринт. Ни хера не берет. Надо отсечь все на всякий пожарный. Все, что отсекается. Я так патрон не наберу на каждого урода.
Тут нельзя делать эти как их. Нет, нельзя. Что можно делать спок, ёпт. Давай, 2 штуки. Так, ну еда у меня вроде есть пока, ладно. Твою мать, как выйти отсюда? Can't believe the idiot swallowed his collar. Про голограмму, да, я помню. Да, привет, это Ульф. Ближний бой я, конечно же, не качал. О! Подожди, давай все уладим. Угу. А, точно, еще же автоматическая винтовка есть. Ну, круто, торгаш. Что ж, осталось только деньги найти. Оу. Как же тяжко. Один алкоголь. Какой же выблядок, а? Как все раздражаете. Мне кажется, что что-то у него прыжки какие-то, блядь, километровые. Можно было и поменьше. Нож копье. Не видно? Ну да, темнотища, блядь.
Так лучше. Ничего не вижу. Я постоянно лечиться надо. Дурак это придумал. Не знаю, нахера они мне. Место все равно до хрена теперь. Блин, а мне туда надо? Напоминает мне все какой-то город из Звездных войн. Бля, хер поймешь. Ага. Возврат. Не знаю, что сделать. Ну что за стимуляторы делать? О, блин, это. Picking up signals near your location. Detonators. Watch for traps. А что сюда возвращаться? Ну, типа, я имею в виду... Ну, вот ты пришел в ДЛС, да, делать его, но тут... Сейчас я... Исследуй. Гильзы. Что должно было произойти от...
Если там ворота открыть? У меня есть чуть-чуть мычек. Да, граната страшная сила здесь. Тереть. Подожди, а куда тогда ведет этот решетка? Элитная полицейская? В смысле, из каньона-то, что ли? Стрим забываю, как она называется правильно там. Что, ты все так помнишь наизусть? Может, еще координаты назовешь? Блять. Да просто исследуй каньон и все. Найдешь. Делов-то. Так, надо что-то бахнуть. Я только пришел, уже жду, когда это закончится все. Сьерра Мадре. Вот так вот. Так все и происходило. О, 49, неплохо. Have a seat. Came all this way. Least I can do is let you rest your feet for a second. The Sierra Madre. Cutie, isn't she? She the one who invited you here? Or maybe you didn't catch her voice on the radio. Woke up confused like some of the others. Least you're still breathing. By the way, don't get up or make any sudden motions, no matter how uncomfortable that chair gets. The cushion's just for show. За спойлер? Это про что? Про полицейскую-то? А кому ты спойлерил-то? Мне? Ему?
Не, конечно, я просто не помню, я это имел, я не намекал на спойлеры, я имел в виду, что, как ты помнишь, все идеально прям. Все, что я помню, что она в этом дополнении, все. Где-то там валяется, по частям, кажется. И там еще, да, можно сначала обычную идти, потом улучшенную, или как их там. Все, что я помню. А вот где конкретно? Sounds like you've done some blue-collar construction work in your life. Your А, mom привет, will лорд. be proud. Still, get up without my permission. I'll blast your ass so far through your head, it'll turn the moon cherry pie red. So, let's keep this sweet and polite, and finish our conversation with no misunderstandings. And that's what I've missed, a rapt audience. Just because I work in entertainment doesn't mean I'm a moron. I heard my necktie beeping. I know what that means. I'm part of this somehow. I want out of this contract. And if you put me in it, I'm not going to be too happy. So whatever's going on here, if you're part of all this, you're taking orders from me. Спойлерит тут, кстати, только Женька. What are you talking about? That's an interesting clause. That's a real bad contract you have. We have. All right. Looks like marriage finally caught me. I'm listening, partner. What's next, if we're death till we part? Not leaving me much choice. The fountain, huh? Hope the hologram's still working and the battery's running strong. I'll follow you. I'm not going alone, trust me. Like I'm a coward or anything. I'm not running around town without an escort. I'm serious. One of the locals catches us, we aren't coming back. And I'd like to keep an eye on you. I know what's out there. It's why I've planted a minefield, shotguns and explosives all the way on the road to my little boudoir. So we go together or we're not going at all. I'll split my hand in blackjack when the time's right. I'm... All right. Don't have to take the long way back. There's a shortcut across the way, you see. It's through the cloud, but if I'm with you, I can help you through it. If you didn't already force the lock to the gate, that is. Нихера ты. Давай. А что ты говорил, я мне страшно, мне страшно. О, молодец. Херачего. Ринулся сразу в бой. Что я делал-то? Бартера качал. Нужно пока бартера домаксить. Наверное. Или нахер он столько нужен-то? Чтобы выживание прокачать. Немного взрывчатки. Мощный, да. А, холодняк, кстати. Ой, ну ладно, обойдусь без него. Хер с ним. Это единственное место, где он может пригодиться. Ой, да ну его. Расчленять кто будет? Да, мощный, тянет вообще все на ультрах.
кроме киберпанка. Ешь его, чё стоишь-то, я не знаю. Чё ты ссышь, нормально, видишь? Без проблем. Фонтану отвести. А насколько, как сильно он снижает урон от этого говна? Как это называется, блин? Не сразу, а через некоторое время. Урон токсинов снижается. 25. Что, сразу за ней пойти или отвезти его все-таки в фонтан? Дурачка этого. Нахер это мне нужен? Как я сюда пришел-то вообще? Блять, он говорил про какой-то короткий путь, но я уже забыл. Сдолбал меня уж Сьерра Мадре. Да я понял про одну конечность, да, я знаю. Но мне все равно по приколу расчленить их. Оу. Блять. Пока от одного спасаюсь, все остальное этого врубил. О, блин. Ты живой хоть? ХП есть? Ёб твою мать. Там мина была или что? А еще там как подозрительно она стоит. Ну да, ты прав, тут полно мин. Но под ноги я смотреть, конечно же, не собираюсь. Блять. Подожди, я вообще уже заблудился. Где этот сраный фонтан? Ну как-то с локации надо выйти вот сюда. Я откуда знаю? Так, вот это знакомое место. Я вроде тут... Да, я тут шел, да. Вот дверь. Плохо. Так, мне нужна парочка саквояжей, да? У меня там нету гидры или какая? Водка есть. Что такое дорогой-то?
Это перк я помню. Но как-то даже скучно станет, если это самое. Ничего не будет взрываться. Да, привет, Чиф. Ну как-нибудь, да. Сейчас, может, желание появится. То я пока немного от резиков отошел. Чтобы они наверняка не встали. Твою мать. Как сложно здесь сориентироваться. Нет, я кругами хожу. Жилой район. Что из этого фонтан? Это фонтан налево? Вроде когда. Таун-склад, да, это. Touched by radiation, and you choose to spend your time here. You could have just left, but you're too obsessed to let go. I used to know a ventriloquist with more 500 рублей, нихера себе как дорого. At least he had the sense to know his own name without carving it into his chest. Это распродажа называется? А что ж там, блядь, без распродажи тогда? Игра 2009 года, вы чё? Не, мне пока ничего не надо. Все, стой тут. Well, now, if it isn't my boy. Why? Survival. I still needed to leave the residential area to scrounge up supplies, and I don't like taking chances. The villa's dangerous. So I left weapons and I suppose this qualifies as an emergency. I still need to eat. At least I think I do. The villa provides, even if it's not as glamorous as the Cantina Madrid. Once I, well, realized what you could scrounge up around. Well, here's the mix, if you can stomach it. I call it a Sierra Madre Martini. Scrape some cloud residue off the wall. Smash it in a tin can with some junk food from the machine. There's electric hot plates around if you can't find a campfire to mix it at. Also, there's other although it might take a hardier survival. Так вот как мартини делается. The cloud showed up after the bomb. I think. I got used to it in small doses. Now it covers the city. Over the years, it kept climbing up out of the Sierra Madre. Doesn't seem to bother the ghost people. Can't see through it too well, though. So sometimes... Alive's a tricky word. The locals, the ghost people, they're a little uncivilized.
tried talking to them, bribing them, leaving food. Nothing. In the year, they catch you, they drag you into the cloud, and you're not coming back out. My advice? Stay out of their way. Friend, there's more mysteries in heaven and earth. Wait, no. There's more between heaven and earth. I'd sooner ask what makes me an undying son of a bitch than spend any thought as to why they... I'm counting myself lucky I still have my faculties. They sure don't. Then again, always had the Sierra. Most folks, they don't have the same drive. Whatever we do, don't rile them up. If they find out someone's trespassing... Да ладно, драматизируешь ты что-то. Не такие же они крутые. You sure? I mean, look. I can't say it hasn't been... Да-да, круто. Стой тут. Так, а мне куда? А, больница. А, ну да. Больница, так больница. The village comm speakers have aged poorly, like the Madre. Pre-war junk. The speakers emit a signal that'll set off your caller if you stay too long. There are damaged speakers and shielded ones. The damaged ones you can destroy at range. Don't get close. You can't switch them off like a radio. Это какой-то хороший или плохой? Плохой. А он что-то говорил, они искрятся. Ну разве искрился? Задолбаете этим говном теперь, да? Газ, эта херня, та херня. Многовато говна всякого. Что кидается? Патроны-то закончились. Но. Оу. Понял.
Я не посмотрел, что она дает. УЗ плюс 75. Выносливость 4, сила 2. Вообще-то неплохо. Жестяные банки и эти самые. Чуть не сложно. Что это, херота, что ли? А, это тайники так отмечено. А у прошлого тайника вроде не было такой штуки. Чатка. Круто. Могли бы не делать, чтобы все время хп тратилось. А я на втором этаже. Это страшные звуки такие. Так, нет, я на первом этаже. Picking up an emitter signature. Watch for security holograms. Dangerous. Don't shoot them. Attacking them is useless.
Костюм киллера. Это ее костюм, что ли? Скрытность плюс 10. Неплохая броня. Усталость, это в смысле это? Сон? Я и поспать могу. Правда, даже жрать захочется. А лечить он не лечит, да, говна кусок? Я не помню, автодоки лечит. А, если красный горит. Ну там супер защита, да, абсолютная. Ладно. На втором этаже, как всегда. Еще подвал есть на какой-то хер. Да тихо, тихо, сейчас я приду. Пишут проблемы. А он тут один такой? Подожди, а на первом этаже разве были такие штуки? Я что-то не обращал внимания. А, ну потому что я его выключил. Он не горел просто. Мне остается тогда только эти эмиттеры погасить. А, нет, он один такой. На первом этаже даже нет никого больше. А, ну хорошо. Ты о чем, Жень? На русском, на английском что? Игра? У тебя игра на английском? Или что? Как-то внезапно это просто написал. Вроде разговоров у нас не было про такое. Так что я не совсем понимаю, о чем ты. А, у тебя нет здесь перевода? Жестко, жестко, да, это жестко. А, это вопрос у тебя был. Типа, вот почему у меня на русском, у тебя на английском? А я думаю, это утверждение. Типа, вот почему. Не знаю. Как это, русик тогда скачай. Какой-нибудь. Ключ от подвала. Можно было не брать, а взломать. Ну ладно. Какой-нибудь русификатор. Или скачай какой-нибудь мощный репук.
Ментаты. Стимуляты дайте лучше. Нахрена мне здесь такое? Стимуляторы больше нужны. От силы антирадин. А, бля. Ну, в смысле... А мне что надо? Как эта штука называется? А, ну да, голая винтовка. Микроядерные мне нужны. Вот эти, да? Какая между ними микроядерная батарея? А, усиленный. Максимальный. Модифицировать энергетическая батарея в микроядерную, правильно? В электрическую. Или как она там, электронная? Энергетическая в электрическую. Короче, как-то так. Микроядерную в микроэнергетическую, микроядерная рециклинг. Мне нужно тогда вот это. Немного я получил, но... У Кристин самые лучшие эти диалоги. Или даже сказать монологи.
Поболтать без слов. Какая романтика. Я понял, да. Тут стимулятор. Твою мать, вот он, оказывается, где лежит. Как всегда. Сейчас бы ушел. Все, больше мне ничего не надо. Я нашел самое необходимое для выживания. Теперь нужны только фишки. Мать бы их. Поговорить с Хренайджей у фонтана, чтобы получить дальнейшие указания. Идем. Ну, как всегда, охерительная засада. А, уже ее кончили? Нифига себе. Как быстро. Твою мать. Не, подожди, там должен был быть сейф это на выходе. Красный. Не нападай на них тогда. Подожди здесь.
Спокойно, спокойно, все под контролем. Сейчас я разберусь, только оружие найду. Ах, еб твою мать, они тоже зайти могут. Вот это ГГ. Это супер неожиданный поворот. Дробовик их вообще не берет. Да. 10 из 10, господи, игра. Вот кто это придумал, просто гений, блять. А нельзя было их сделать еще живучее? Зачем? Почему они такие живучие? Как с ними драться-то? С ума сошли. Ладно, где-то хренотень. Как быстро он вставать-то начал, а? Успокойся. Блин. Твою мать. Еще так дергаются, да как? Да не, я не могу физически, блядь, попасть просто. А больно-то прям как, а? А, у нее оружия нету. А что она предпочитает больше?
В ближнем бою что-то очень быстро захреначили, поэтому, наверное, что-нибудь огнестрельное. А 9-миллиметровый лучше есть. Нет? Наверное. Ничего другого нету. Злой бородатый мужик. Что с женой? Да, хрен поймел. Хрен поймешь, что тут происходит, что она имеет в виду. Блин. Ну да. Любопытство, блин. Податься в старателя. Почему не начать отсюда? Ну да, действительно. Да, просто так получилось. На самом деле, да. Самый лучший вариант. Ну просто самого херово пойми. Либо любопытно, да.
Тебе нужен кружок. Фокс. Бля, не могу. Круто. Ядерных батарей металлолома. Она там ядерные батареи. Энергетическое оружие, блин. У меня нет такого. Ближний бой. Конечно, да в ближнем бою что-то не очень, мягко говоря. Типа, идет вот на. Космический нож. Ну, удачи, что могу сказать. А ладно, норм так поболтали. По крайней мере, забавно как всегда. А эти все тут треплются. Dog is better at the baser end. His sinew and muscle are difficult to move consciously. All it takes is the right command. So that leash on your wrist and the one on your neck. I won't truly be freed. Still, if you ever want to speak to me, bark my audio log at him. The one... Dog is afraid of me as long as the master, Elijah, reminds Dog of someone from long ago. The master was a strong personality. Personalities as well. Dog is slavish. The old man, Elijah, merely came along and opened that... Mad? Mad doesn't even begin to describe. There's not a word for the hate I feel inside. It's consumed. After all that's laid ruin to the world. Again and again. I thought it... No. No, the world's always got another cage. Gather others, drag them here. Fetch, like an animal. And her dog doesn't even blink. Even hear their cries when he's twisted their arms full circle. Fragile. To listen to him, commanding Dog to hurt others. And Dog... do anything? Me, Dog puts in the... Never mind. Useless. Finally had to start fighting back. I've watched over Dog for so long.
tried to stop him from hurting. He doesn't understand. He has the brain of a child. He's my brother, kin. Without him, I wouldn't exist. Maybe I just need him to show restraint. Let go of the needs, the hungers. Ease the... The instinct is stronger than me. Dog is stronger than me. He's just a child. He knows. I don't know when I first spoke, or when I first started thinking for myself. It was so... I want to believe I was the one in control once. I don't know anymore. Then Dog. Don't play stupid. I already have to mind one child. The old man obsessed with the Sierra Madre, riddled with greed. Hoped you might be him when I woke. You're the same kind of greed. Followed the radio, the broadcast, and now you're here, all confused. You're not him any more than I'm Dog. You're an extension of the old man's grasp. Clumsy, perhaps, but a tool, yes. Then you'll feel the same overpowering hunger the old... Elijah. Human. Weak like all of you are. To me, he reeks of age and failure. And madness. To me, he is simply the... running out of years, hopes and dreams running through his... The old man, this Elijah, tried to hold the sun in his hands. Eric, Elijah wanted to bring the sun. Heard the call of the Sierra. Finds out it's more than a story. Comes to this shining... Dog knows him more than I do. Dog's always nodding, always obeying. Of course I know. Even if I don't see it happen. Every time I see one of you, I know exactly how you got here. You heard the voice. Me? You think I want to haul bodies around the wastes like a Brahmin at the whip? No. Dog died. You were in a man trap, and Dog made his rounds and dragged you here. When, I don't know. I don't remember you. That isn't surprising. What is? He knows not to eat anything he catches in the traps. Dog must have fed after you arrived. Must have already been in the cage. Already had the collar in me. You're lucky. Heard the call. Ask him. Or better, don't. Так, а я прямо здесь могу переключить их? Dog, if it isn't the clever one. Жди. Как его обратно-то втащить? За только что этот появился. If it isn't the... Черт его знает. Good. Well done. Now for the festivities and your part in all this. The owner of the Sierra Madre, for whatever reason, keyed the grand opening to the gala event itself. It needs to be fired off in order for the casino doors to open. As I've discovered, one person can't do it.
So get your team into position indicated on your Pip-Boy, then trigger it properly. You're so close now, don't let me down. Otherwise, I'll have to rely on the next team. A display of lights, fireworks, music in the streets. A pre-war festival to mark the casino's opening. The bomb struck first. It is of no consequence, only firing the event is. Get the three in position, and travel to your position in Salida del Sol and trigger the gala. After that, the real work begins. Perhaps you think this is a simple robbery, a cheap casino heist. No, this is a heist of the centuries. We're not plundering Sierra Madre. We're plundering history, taking from the old world itself. It won't let its secrets go easily, not without a fight. I wouldn't expect anything less. I've unlocked the west and east gates to Puesta del Sol and Salida del Sol. Now that you've survived the villa, I need to get to my position. You don't need me to hold your hand anymore. I'll keep monitoring you via the transceivers through the villa. If I need to offer guidance, I will. I'd suggest taking the FEV reject to his position first. Although you may need his brutality and strength elsewhere first. As easy as the villa was to navigate, the outlying areas of the villa are far more dangerous, thicker with the ghost people, traps, and toxins. Use your team as I use you. Listen to your caller. Watch where you step. You're no use to me dead. If that human wasn't wearing her collar. So, are we on our way to... The gala event is the way to bring the old man out. So triggering the event is key. And the key. If we go there, you'll have to give me control. If you bring Dog... Dog might know more. You should ask him. Beware the answer. I tried. I always... Maybe it's familiar, and as much as it bruises... Besides, none of your assembled band of thieves look able... If it isn't the clep... Maybe Dog... А, он типа идти не If хочет. it isn't the... Maybe Dog will obey. А как мне Дога-то вызвать? Так, я вроде тоже... Of course I... Уже были эти диалоги. А, они всегда активны. If it isn't the... Как же его переключить-то на этого? Может, там надо было найти где-то эту хренотень-то, а я, как всегда... Уже эта хрень наоборот, чтобы Бога вызвать. А.
Make Find the dogs three other sleep. callers in town. 8, Other 12, and 14. Get them to the fountain. Obey me, and you can all go free. Yes, Master. Here, followed voice in air, then here. Here as long, better than the cage. Dog doesn't like being locked up. Dog hears many voices. One in air, the other one. And Master was quiet for a long time until Dog heard him on your arm. Did you eat him? Don't know where other voice come from. Wish would go away. Voice started talking not long ago, Dog think. Was always there. Voice hates Master. It okay. Voice always Master always feed Dog if not in cage. Master lets Dog do what Dog wants. Not like Dog fetches. Dragged you here. Dog thinks. You not struggle like Dog doing what he was told. Tried to no eat you though. Master talked through you like voice inside. Might find way back if Master lets you go. If he not want you to go, he makes to leave. Go through gate. Walk. Hard to find way. Maybe. Not sure you could find way back once leave. It okay. No one ever leave except Dog. Hurt self. Hurt makes the voice. Dog doesn't like pain either, but keeps voice quiet, so Dog will hurt self. Dog put his hand in it. Hurts. Made the voice go away. Now can't get it off. Don't want it off. Hurt keeps voice sleeping. Bleeding. It also keeps others quiet too. Dog hits them with metal bear teeth until their voice... He takes care. Sometimes people fight. Dog holds them until they... Master makes the other voice go away. The other voice... Lost it. Got hungry. Made the other voice mad. Other voice... The voice... Sometimes when Dog gets tired, or eats too much, gets full. Sometimes the voice locks Dog in when it comes up, always trying to keep Dog from food. Voice... Hard to pull things? Dog not want to stay and pull. Doesn't come back. Mean. Bad. Cage over there with things to pull. Hard to pull. Dog can done it before. Not remember.
enclosed in plastic. Dog tear him apart so they don't get back up. Hope the voice doesn't come back. Mean. Bad. This place. Want to go back to the base. The church is the church. Did he go away? Dog will be good this time. Dog full.
твари еще капканы наставили, а? There. W on your wrist thing. West. West. Where is the food? Dog hungry? Please come out. Dog hungry? Please come out. Did he go? Dog getting full. Why are we here? Dog not want to be. If dog was fed like last time, dog would listen. Dog has heard that before. Was there pretty lights? There. And dog was hungry there. Dog doesn't want to go to cage. It's inside dog now. Dog can... The lights were pretty. In the sky. Pointed at casino. Uh-huh. Master ordered it. Take places. Casino opened long time ago. Not sure when. Voice keeps putting dog in cage. Haven't seen Master since. Master went away until you show up. Dog doesn't understand. Too hungry. If dog was fed, maybe voice could make dog stay. Dog, back in the cage. Here we are. A row of switches all lined up. How familiar. These switches won't move themselves, after all. There must be some... I do. The diagram there tells me what I need to know. You think you can figure out what to... Of course you can. I'll stand at my post. Once you trigger the event, well, we'll see who makes it to the Sierra Madre. I'll wait here until there's fires in the sky. Quiet, dog. Stay in the cage. Ладно, этот я видел, но... Я видел, но уже что-то не успел среагировать. Не, ну это вообще, блять, я не знаю за что.
So, what's your story, beautiful? Don't talk much, do you? All right then. I'll just wallflower it over here. Was that him floating above the fountain, the boss man? The one who put these bow ties on our necks? Sure does like to make a presentation. We should keep it down, or else the ghost people are going to swarm the gates. Vira hologram or no. Yeah, don't you? Or guess Vira keys got lost along with the rest of the Hollow archives when the bomb hit, huh? Ghost in name and image. Still a looker. Got to hand it to Sinclair. Sure can pick him. Well, or get picked. Whichever. Vera was a big star back before the bomb. Not the best actress, but, well, she had other talents. Nice voice, nice legs. For some reason, Sinclair, he built this place. She caught his eye. Once he was hooked, that was it. Had to have her. So made the introductions, and guess what? He builds this place for her like some kind of Cleopatra obsession. Wasn't always a death trap. Да. Одного зовут Бог, а другого Док. Типа Бог и собака. В английском, я уже говорил, это слово God, да, ну типа God, и Dog. То есть слово Dog можно прочитать справа налево, и получится как раз таки God. Ну, неважно. Короче, да, у него раздвоение личности. Можно их местами менять. Of course. What? Some kind of surprise to you that I knew people once? Used to have my name in lights, all right? Knew a dozen Veras, or whatever her name was. Vera Keys. Figured I could pay Sinclair back. Introduce the two. Guy was a slouch in the dame department. Had to pick up the slack somehow. Supposed to be the grand opening of the Sierra Madre. Lots of lights, music, the works. And he's going to use the gala event. Yeah. Maybe the drain in power. That'll cause the security systems to shut down enough to let us in. But getting back out? No, the place will close up tighter than an opening at the Fronds. Or Danny Parker's sphincter when he has to tip a door. Right, look. So, not everything. In order to pull off the gala, old Sinclair had to get creative. The Sierra Madre announcement, for example. Not just for the casino. The gala's tied to the casino, draws on its power. Might cause it to Well, Vera's beautiful voice doesn't run on casino power, exactly. You know, in case of attack. Well, guess what? But because the broadcast had been hooked up to the gala event, instead of an emergency signal, you get Vera's... Yeah, the Sierra Madre's last song. One only a few... Tourists, you bet. If they survive the cloud, the ghost people, the traps, then greed takes... Sure. First they figure they can get out, escape. Then they start weighing the odds, taking risks, and then taking each up. Although, it's odd. The bomb collars weren't linked before, like... Dead. Either got killed by one of the villa's attractions. Can tell you right now, they didn't stick close to each other, and when they... Some left signposts to others trying... Well, considering my life's on the... First off, keep everyone together. Keep checking behind you, make sure...
Also, don't go running crazy everywhere. Almost every And speaking of slow, don't go shouting or attracting attention. Well, now, if it isn't... Residential area, clinic. Salida del Sol, Puesta del Sola, East Town. Well, ghost people don't come to the villa much. West Town and... Those little company stores. Sinclair's toy... Yeah, well, machines like those weren't unusual. Sinclair called it self. If it's an emergency, you can get chems for any, even security and maintenance could get around. Don't have much use for them myself. I got all the basics covered as long as I have the chips to pay. Not one for fighting, if we can avoid it. Still, and explosives a bit. A bit. No. Looks like a rooftop in Puesta del Sol. In better days. That place during spring, summer and fall, a little bit... If we're going there, I'm not going alone. And if you have any bright ideas about telling... Partner, I'm not sure this guy's operating with a full deck. My bet? Process of... He figures the strong man's needed somewhere. Even... Plus, I'm guessing wherever old doggy boy's needed doesn't need smarts. I hope... Christine, that her name? Nice name. I mean, you can't see it on posters, but... Never mind. I don't know. She might need to hold some place where speaking isn't important. And me? I've had prime billing... Don't get me wrong. I can hold an audience, conduct... Odd men out. Dead weight. Someone you need holding the toolbox. The nurse... Any guy with hands is who he needs up on that roof. Наболтался, блин, до конца жизни хватит. Watch out if you see a prize lying around. The ghost people leave supplies as traps. Как же задолбали капканы эти, мать бы их ети. А, тут газ. Don't hurry. Been for too long. Only so much I can do to help. Sierra Madre may wait, not me. А вроде так никто и не сказал, я не знаю. Чё за челики? Вроде бы никто конкретно ничего не говорил. Но они почему-то возрождаются. Если не отсечь все конечности.
Puesta del Sol. Let's head through the hole. Can finally park in. Твою мать, что за спутники вообще? Дохнут только так. Я даже не успеваю ничего предпринять. Чё ж ты такой бесполезный? О, ну это вообще... Бля, какое же дополнение реально вот надоедливое. Это же какой-то ужас просто. Не знаю, стой тут тогда. Только док самый полезный. Остальные отъезжают со скоростью света. Sure glad one of us knows what you're doing. Серьезно? Супер сложный замок за 4 фишки? Спасибо. What's next?
Watch out if you see a prize lying around. The ghost people leave lies as traps. Нахера мы сюда вообще пришли? Зачем мне эта крыша, на которой ничего нет? Или типа куда-то пройти можно? Вот такое себе. А, у меня и саквояжа нет. О, боже мой. Sierra Madre is not getting any younger. Ah, aren't the trees lovely this time of year? All blooming and green. For too long, only so much I can do to help. With a stick or something.
am all about keeping low in this section of town. This crouching's hell on my knees. Can finally park in. Реально, когда это дополнение просто заебет, вот серьезно, до смерти. Можно было, я не знаю, но не напрягать уж так. Еще расчленять их надо. Прикольно, конечно, но... Они еще кидаются каким-то говном. Рывки делают. Так все раздражает больше. Скорость атаки какая-то бешеная абсолютно. Блять, еще один сверху стоит. Пиздец, этот, блядь, Dark Souls отдыхает уже. Я его там не достану. Sierra Madre may wait, not me. А, у меня ни одной крышки даже. А где же я их брать должен? Так, уже нет крышек в игре, в принципе. Ну, в смысле, в дополнении в этом. Это синяя, типа, ее можно сбить.
Подожди, что это? Твою мать, это вообще не оно. А где звенит эта херня? Это тайник этого козла, блядь. Любитель тайников. Фишки менять, да? А где? Я что-то не замечал там такой функции замечательной. Да на самом деле похеру. Ну, мы умрем в любом случае, да? Так что, взрыв будет, нет? Только звук был, как будто гранаты упали. Где он пищит-то, еб твою мать, что из этого пищит? Что, не можно? А. Да ладно. Sierra Madre may wait, not me. Nice spot for Sunny. Well, if the sun never touched here. This crouching's hell on my knees.
When in doubt, step. Quiet and watch where you step. Of course. You get it. Бесполезный бомж ты, вот кто ты. Check the fountain. Как же заебало, вот реально, по-другому не скажешь. Я ненавижу это дополнение. Все интересно, но это просто бесит. Music, rusty. If your marker's right, think. Don't dive in for too long. Only so much I can do to help. You know, this used to be a nice town. Well, nice enough. You're at the Gold Scalar area. Now make him stay. So, this is where I'm supposed to put on the show. Played better venues, let me tell you. What's that there? Wiring? Looks like it's tied to the sound system in the villa. Except for that... So, what? I stand here, hold the two ends in my... Safely? What? After your sweet and ruthless talk when we first met? Now you can... Look, I strike up the speaker system. There's going to be ghosts, or... the ghost people are not big on talking. They are big on listening, hunting, killing. No, you want to know why? Because there's more beneath the streets. They hear anything out of the ordinary, especially music screaming.
Well, yeah. Okay, all right. You... If I remember correctly, there should be 2 holograms you can switch on in the... Do that, and I'll... Твою мать, что я взял? Check the fountains. Might have some wishes, chips we can snap. Watch out if you see a prize lying around. The ghost people leave supplies as traps. Мать, как туда попасть теперь опять? Вот там? Я ж там был, правильно? Твою мать. Как я туда зашел? Фух, да уж. Сейчас бы помнить, сейчас бы знать. А, это разрушенное кафе. А нас стеклограмм не атакуют? Нет такой вероятности. Хренной. If I ever had to come here, I stuck to the overhangs and roofs, like sidewalks up there. Теперь, блять, кругами хожу. Разве это тот терминал, который очень сложный? Хера себе, блядь, запрос. Да как пройти-то туда? Какой кошмар. Кто эти локации вообще придумал? Как... Блядь, я даже не понимаю, как на вид-то это сделать. Вот комната и что? По правой стороне, блядь? По какой? Кто эту карту рисовал? Да хер его знает. А здесь кафе это дряное. Блядь, какой кошмар. Просто какая-то куча лабиринтов. А вот он. Но это не то. Это я активировал. Подожди, так я разве... Разве я не 2 терминала тогда, получается, включил? В чем тогда дело? Твою мать, токсины эти, блин. Мне еще надо их активировать-то, да? 2 голограммы. Иритная история. Так, нет, это я иду куда надо. Теперь что поймешь? You know, this used to be a nice town.
Не, правда, что-то я не знаю, что мне. Вон туда мне? Как туда попасть? Вот дверь, да? Что это за помещение? Же есть это раздолбанное кафе? А, вот тут дырка, это оно? А, ну я тут был же. Здесь нет лестницы никуда. Черт вас их побрал. Сохранился? Где сохранился? Там это где? А вот, тут можно пройти. А я тут был вообще? Нет. Мне какие нужны, жестяные банки или мятые? This is it. Сейчас. Ой. Этот терминал. А зачем я там какую-то консоль активировал? Давай все. Зачем мне запальники, блядь? Суют постоянно. Все, ты доволен? Well, now, if it... You powered the holograms up. Well, yeah. But, how do I know the power won't suddenly go out and... Ну да, задолбал же. Yeah, you got a point. But listen, when this thing goes off, try and get into the Sierra Madre without me. You'll wish you hadn't. Довертел я от Сьерра Мадре, он мне даром не надо. Элайджу просто в ебальник двинуть, да и все. Так, я что, выживание качал? Ну да. Давай пока выживание долбать. Так, теперь самое интересное. Если вы носите легкую броню или охотитесь без нее, то бегайте на такие. Энтомолог. Позволяет наносить на психу большой урона мутировавшим насекомым. Мне вот нравится рад тараканы, которые умирают от любого плевка. Гигантские богомолы, то же самое, которых раздавить можно. Но рад скорпион еще норм. Класс. Это, кстати, неплохо. Ну и не настолько мне оно нужно. Операция определения позволяет вам от неожиданности сопротивления радиации. Эта способность добавляет 20% сопротивления радиации. Норм, да. Страшно чё. Хоть и тоже не принципиально. Бег. Да. Ерунда. Выживание 55. 50% найдете на его теле эффективные лечащие средства.
жидкую красную пасту или кровяную колбасу. Неплохо. Ну, особо-то ничего нового не открылось. Убежденный холостяк? Да не, наверное, надо. Это для персонажа женщины. Типа, как бы. Взять-то можно кому угодно, но тем не менее. Не, ну колбаса, наверное, не очень нужна. %10 урона, кажется, да, но вряд ли зарешает, это очень мало. А уникальный вариант в диалогах, ну, я флиртовать с мужчинами не очень собираюсь, спешу. Да. Бесшумный бег не нужно. Про мины вот этот. Хорошо, но так даже не очень интересно, тогда мины не будут срабатывать. Не принципиально. Я их замечу. Я их замечу, да. Тоже не принципиально. Что получается, кроме сопротивления радиации, я даже не знаю, что взять. Да и это не особо надо. Все херня. Не знаю, что брать. ГГ. Друг животных. Это где он с этим... Тут еще и 2 ранга. Животные на вас не нападают. Как-то даже тупо будет, если они на меня нападать не будут. Да нет, что, пускай. Да тоже не принципиально. А что им не нападать-то? Пускай нападают. Не, в принципе, неплохо, да, но... Не знаю. 100 очков на 10. Ну вот это, кстати, можно, наверное. Может, вот эту взять? Неплохо. Хотя я столько не стреляю уж прям по спидбою. Больше робота. Неплохо, конечно, это рукопашка только. Вдвое дольше. Ну, в принципе, можно. Но у меня столько этих препаратов, что можно и обойтись. По торсу. 10-15 очков действия овации. Не знаю, много это или мало, вряд ли много очень. Это тоже не особо. Под открытым небом вы получаете плюс к восприятию и ловкости. Вообще-то это неплохо, но только под открытым. Но мы чаще правильно находимся же под открытым небом, чем в помещениях. У меня есть абсолютно на все эти навыки аргумент, почему их не стоит брать. Хакер, ну, бесполезная хрень. Это, ну, и так можно найти. Либо, я не знаю. Здесь, ну, такое. Работает только когда конечности ломаются. Я их очень быстро вылечиваю обычно. В смысле, быстро лечу. Эффективно лечащее средство. Ну... Кстати, какое бы живое существо. То есть это вообще распространяется на всех. В принципе, конечно, норм. Может вообще взять спешл на удачу? Чуть-чуть удачу подкачать. Там до 4 тогда получится. И можно будет еще имплантом до 5 дотянуть. Ну, кстати, а чё, почему бы нет? Нужна ли мне эта удача? Нет. Хотя ладно, да, тупая идея, зачем мне надо? Всегда сложный выбор.
Увеличение опыта, да вроде тоже не нужно. Я и так до 50-го дойду. Наверное. По-любому дойду. Боеприпасы из подручных материалов, металлолома и жестяных банок. Можно, наверное, не особо. Плюс 25 кусочков привыкания, плюс прибавка к здоровью при употреблении закусок, виски, водка и вино, помимо обычного эффекта. А, это я уже пошел-то по этим. Выживание 45. Подожди, а я что качал? Выживание 45. Подожди, а что еще надо-то? А, выносливость 6. А нет 6 выносливости. Черт. Звучит как полезная тема. Где эта штука-то? Удача 5. Я же, значит, больше бутылочных крышек. Ну, не особо нужно. Скрытность 70. Для чего тут еще спешил нужен? Интеллект 5. И так есть. Выносливость 6, сила 6. У меня ни того, ни другого нет. А, это тоже не особо надо. Сила 6. Холодное оружие, кроме метательных. Ну, такое, редко дерусь. 5. Больше боеприпасов. Такое себе. Удача 6, радель, да нет. Тут ничего не надо, тут ничего не надо. Удача 6 тоже не надо. Выносливость 6. Это не мешает вам пользоваться быстрым пищевым. Херня. Восприятие 7. По противнику по ногам. Нахер надо. Сила 6 нахер надо. Сила 7. Ну, полезно, но нахер надо. 30 очков здоровья, это нахер надо. Восприятие удачи 6 аж. И 4 на 70 больше урона при каждом кредите. Ну, это хорошо, да, но удача 6 аж, это много. У меня вообще 3, кажется. Энергооружие, взлом, восприятие 7. Может, теперь повторно, либо замок, который... А, это вообще бесполезная хрень. Выносливость 6. 25 скорости и силе, когда вы покупаетесь. Ну, такое. Выносливость 7. Ну, 2 очка к силе, медленно восстанавливайте потерянное здоровье. Ну, такое себе. Выносливость аж 8, слишком много. Ловкость 7. Без оружия нахер надо. Скорость атаки холодным оружием, без оружия взрыв на 30. Ну, такое. Ловкость 7. Стальные нервы. Идите куда быстрее. Ну, неплохо, наверное. Но ловкость 7. У меня 6, кажется. Ловкость, конечно, всегда хорошо, но... Не знаю, нужно ли. Ловкости 8 не надо. Скорость передвижения стала значительно выше. При условии, что на вас одето легкое броня. Херня. Выносливость 7. Возражение будет сам по себе времени снижаться. Сила 6 и выносливость 6. Ой, это слишком много мне. Тоже херня. Так, ну а тут уже пошли эти, да. Да не, в жопу спешил качать, нахер его надо. Что-то бесполезное, что это? А я не знаю, это что брать. Это на колбасу. Хотя еды и так до хера, я не знаю. Вот эта хрень, мне кажется, прикольная. Ну тут выживание просто... А, выносливость 6. А у меня выносливость 5. В принципе, это имплантанту можно сделать, кстати. Твою мать. За говна самое полезное. Против роботов. Нахера нам надо? Бег, вероятность обнаружения. Да я так могу поползать. А я весь день буду сидеть. На 10. 10 сейчас, да нахер нам надо? Ярость ботаника. Бешенство ботаника. 20 или ниже. Сила заради 10, он увеличится на 15. 25%. Смерть на взлете. Это которая при убийстве Вати дает что-то там. Это еще надо просто умудряться убить кого-то в Ватсе. Можно под последний момент стрелять, только нахера оно надо вроде как.
Ну, 20 очков это много. Я не думаю, что это прям выгодно очень. Я не так часто в Ватисе кого-то убиваю. Вроде как да, вроде как, ну... И зачем мне 20 очков после этого? Чтоб другого кого-то херачить? Ну, часто бывает, врагов не хватает для этого. Это надо 2 раза брать. Кровавая миссия. Быстрее. Может, страшного человека взять по приколу? Хотя я не знаю зачем. Лететь дальше быстрее, да нахер оно надо. Тоже нахер не надо. Спешил. Перезарядка тоже нахер не надо. Страшный человек, смешная тема. Хотя тоже зачем она? Если есть просто обычное красноречие. Да почему так сложно выбрать? Максимально полезное. Максимально полезное. Расход очков. Вот мне кажется, лучше вместо смерть на взлете вот эту тему брать. Даже убивать никого не надо. За каждый выстрел, да, получается, за каждое действие в Ватсе 10%. Там уже 20, 30 и так далее. Ну и норм, мне кажется. Тут надо не двигаться, да и зачем оно надо? Раз вдвое дольше. Либо вот это, да, вроде так-то норм тема. Они и так вроде довольно долго действуют. Восприятие. Ну это да, это такой сету. Раз дальше видишь. Колбаса. 20 очков действия в матче. Это тоже не надо. Можно просто целиться лучше, блин. Хотя если ты стреляешь чем-то взрывающимся, тогда наверное. Ладно, давай просто возьмем вот эту херню тогда. Ух, кошмар, как сложно. Ничего полезного нету. Так, все, я закончил, можно валить отсюда. Знаю, тут нет возможности поменять на крышке. Так что ГГ. Блять. А, я сделал, все, ладно. Так, я где вообще? Ух, ну DLC, конечно, вообще. Так, надо есть, наверное, не одинаковую еду, а разную. Так как они это не складываются, эффекты. Казино. Ну, когда я окажусь в казино, мне уже похер будет на крышечке. Осторожно, это моя рука, между прочим. Да нет, пускай. Смотри, там самоуничтожение не включи. А.
Так, испытания, блядь, продолжаются. О, круто, кулачный бой в иллюстрациях, блядь. Это же вообще нереально заметить, он просто лежит здесь. Еще цветом кирпичика. Ни хрена себе, хоть бы, блядь, куда-нибудь сюда положили. Ну вы, конечно, да, кулачный бой, блядь, в иллюстрациях. Сейчас кунг-фу выучу. Без оружия. Мое кунг-фу сильнее их. Что все, четко. Теперь мне уйти безнаказанным. Кто кого? Да, Жень, давай спокойно. Уже пункт второго, ни хрена себе. Да, ты прав, наверное, пора заканчивать потихоньку. Щель? Какую щель? Какого устройства? Имеешь в виду вот это? Щель сбоку? А... Чё, Treasures Mine? Без понятия, что это значит? Ладно, валим. Ну, типа там написано «Сокровища мои, говнюки». Весело тут у вас.
мне кажется, что радиус, блядь, в 25 километров дохуя для гранат. Ну нихуя себе, сквозь степа... Да. Ладно, игра старая. Но это перебор. Тут нет нихера. Как это говно отключить дебильное, которое пищит? Твою мать. Оно же красное, правильно? Я его не взорву. Как задолбали. Нету ничего, да, что... А, вот этот комп, что ли? Сейчас только надо растяжку туда. А снизу нельзя пройти? Турель какая-то стоит. Кошмар какой-то. Раз я тут очистил все. Нахера я тогда убрал здесь дым? Просто так? Как я там пройду, если там турель стоит? Ой, бля, как это заебало уже. Все, серьезно, я прям, блядь, кончаюсь уже. Что это за геморрой? Они делсы. Я уже реально устал. Прям долбают и долбают. Долбают и долбают. Блядские капканы, мины. Ужас какой-то. Мразь ходила, это все расставляла.
уже думал, ее убьют сейчас. Даже решила с ножом побежать. Пистолет ты не используешь. Что, она энергетическое предпочитает? Мне кажется, за все дополнение мне попался только пистолет один. Лазерный. Ну что там внизу страшно? Как будто туда съездить сейчас.
The bell tower. That's where you'll trigger the Gala event. It's a ways up. I'm sure you'll find a way to climb up there. А, даже это. Ладно, на этом тогда закончу. Достаточно на сегодня. Сегодня опять кто-то подписался. Спасибо за подписку, как всегда. Ну а в остальном все как обычно.